messeji. रैप्चर क्या हुआ? प्रीति अच्छा गिरमानंद से नीतिमानंद से आपकी मर्जी है। कथा पढ़
Evening chanting, page 14, Hindi book. यो सो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाखातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो स भगवतो सावकसङ्घो तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्गम् इमे हि सकारी यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयामः साधुनो भन्ते भगवासुचिरपरिनिभृतोऽपि पश्चिमा जनता नुकम्पमानसा इमे सकारि दुर्गतपणाका प्रभूते पटिगृह्णातु अम्हाकं दीर्घरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि हन्तमयं बुद्धस्य भगवतो उपभागनमकारं करोमसे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य हन्तमयं बुद्धानुसतिनयं करोमसे तं कोपन भगवन्तम् एवं कल्याणो किति सद्दो अभुगतो इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसारथि सत्तादीव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति हन्तमयं बुद्धाभिगीतिं करोमसे बुद्धवारहन्तवरतादिगुणाभियुतो शुद्धाभिज्ञानकरुणा हि समागततो बोधेसियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दामहं तमरणं शिरसा जिनेन्दम् बुद्धो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं बुद्धस्मि दासीव बुद्धो मे सामिखिस्सरो बुद्धस्सहं नियादीमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यामि बुद्धस्यैव सुबोधितं नत्ति मे शरणम् अन्यत् बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन वड्ढेयं सतु शासने निबन्धमानाय
यं पुण्यं पसुतं इध सब्बेऽपि अन्तराया मे महे सुन्तस्य तेजसा हान्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमसे स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनयिको पच्यत्तं वेदितव्यो विन्युहीति हान्दमयं धम्माभिगीतिं करोमसे स्वाखातकादिगुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपर्यतिविमोकभेदो धम्मो कुलोकपतना तदधारि धारी वन्दामहं तमहरं परधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्सस्मि दासी वा धम्मो मे सामिकीश्वरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नत्ति मे शरणम् अन्यत् धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्ढेयं सतु शासने धम्मं निवन्दमानाय यं पुण्यं पसुतं इद सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा हान्दमयं सङ्घानुसतिनयं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनि ओ दक्षिणेयो अञ्जलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति हान्दमयं सङ्गाभिगीतिं करोमसे सधम्मजो सुपटिपत्तिगुणादियुतो यो अष्टविधो आर्यपुग्ग सङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरा सयकाय चित्तो वन्दामहं तमरिया गणं सुशुद्धं सङ्घो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं सङ्घस्सस्मि दासी वा सङ्घो मे सामिकीश्वरो सङ्घस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तीहं चरिष्यामि सङ्घस्सोपटिपन्नतं
නත්ති මේ සරණම් අඤ්ඤ සංඝෝ මේ සරණම් වරම් ඒතේන සච්ච වච්චේන වඩ්ඩේයම් සත්තු සාසනේ සංඝම් මේ වන්දමානාය යම් පුඤ්ඤම් පසුකම් ඉදා සබ්බේපි අන්තරායාමි මාහේසුම් තස්ස තේජසා Connected to OnePlus 3G. You now hear Girimananda Sutta chanting. Girimananda Sutta. Namo tassa. OnePlus 3G disconnected. Ready to pair. Connected to OnePlus 3G. OnePlus 3G disconnected. Ready to pair. Connected to OnePlus 3G. Girimananda Sutta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evam me suttam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ තේන කෝපන සමයේන ආයස්මා ගිරිමානන්දෝ ආබාධිකෝ හෝති දුක්ඛිතෝ බාලගිලානෝ අත්ථකෝ ආයස්මා ආනන්දෝ येन भगवातेन उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं एकमन्तं निचिन्नो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद्वोच आयस्मा भन्ते गिरिमानन्दो आबाधिको होति दुःखितो बालगिलानो साधु भन्ते भगवा येन यस्मा गिरिमानन्दो
තේනුපසංකමතු අනුකම්පං උපාදායාති සචේ කෝතං ආනන්ද ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ උපසංකමිත්වා දස සංඥා භාසෙයාසි ඨානං කෝපනේතං විජ්ජති යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ දස සංඥා සුත්වා සෝ ආබාධෝ ඨානසෝ පටිපස්සම්භේය කතමේ දස අනිච්ච සංඥා අනත්ත සංඥා අසුභ සංඥා ආදීනව සංඥා පහාන සංඥා විරාග සංඥා නිරෝධ සංඥා සබ්බ ලෝකේ අනබිරත සංඥා සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා ආනාපාන සති කතමාචානන්ද අනිච්ච සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති රූපං අනිච්ඡං වේදනානිච්චා සංඥා අනිච්චා සංඛාරා අනිච්චා විඥානං අනිච්ඡං ඉති ඉමේසු පංච සුපාදානස්කන්ධේසු අනිච්ඡානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අනිච්ච සංඥා කතමාචානන්ද අනත්ත සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති චක්ඛුං අනත්තා රූපං අනත්තා සෝතං අනත්තා සද්දා අනත්තා ඝානං අනත්තා ගන්ධා අනත්තා ජීවා අනත්තා රස අනත්තා කායෝ අනත්තා පොට්ටම්බා අනත්තා මනෝ අනත්තා ධම්මා අනත්තාති ඉති ඉමේසු චසු අජ්ජත්තික බාහිරේසු ආයතනේසු අනත්තානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අනත්ත සංඥා කතමාචානන්ද අසුභ සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු ඉමමේව කායං බුද්ධං පාදතලා අධෝකේ සමත්තකා තච පරියන්තං පුරං නානප්පකාරස්ස අසුචිනෝ පච්ච වික්ඛති අත්ථි ඉමස්මින් කායේ කේසා ලෝමා නඛා දන්තා තචෝ මන්නාරු අට්ඨි මිඤ්ජං වක්කං හදයන් යකනං කිලෝමකං පියකං පප්පාසං අන්තං අන්ත ගුණං
උදරියං කරීසං පිත්තං සෙම්හං උබ්බෝ ලෝහිතං සේදෝ මේදෝ අසුවසා khelo සිංහානිකාලසිකා මුත්තංති ඉති ඉමස්මින් කායේ අසුභානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද අසුභ සංඥා කතමාචානන්ද ආදීනව සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති බහු දුක්ඛෝ හෝ අයං කායෝ බහු ආදීනවෝ ඉති ඉමස්මින් කායේ විවිධා ආබාධා උප්පජ්ජන්ති සේයතිදං චක්ඛු රෝගෝ සෝත රෝගෝ ඝාන රෝගෝ ජීවහා රෝගෝ කාය රෝගෝ සීස රෝගෝ කන්න රෝගෝ මුඛ රෝගෝ දන්ත රෝගෝ කාසෝ සාසෝ පිනාසෝ දහෝ ජරෝ උච්චි රෝගෝ මුච්ඡා පක්ඛන්දිකා සුලා විසූචිකා කුට්ඨං කණ්ඩෝ කිලාසෝ සෝසෝ අපමාරෝ දදු කණ්ඩු කච්චු රඛසා විතච්චිකා ලෝහිත පිත්තං මధుමේහෝ අංසා පිලකා භගන්දලා පිත්ත සමුත්ථාන ආබාධා සිම්හ සමුත්ථාන ආබාධා වාත සමුත්ථාන ආබාධා සන්නිපාතිකා ආබාධා උතු පරිණාමජා ආබාධා විසම පරිහාරජා ආබාධා ඕපක්කමිකා ආබාධා කම්ම විපාකජා ආබාධා සීතං උන්නං ජිඝච්ඡා පිපාසා උච්චාරෝ පස්සාවෝති ඉති ඉමස්මින් කායේ ආදීනවානුපස්සී විහෙරති අයං උච්චතානන්ද ආදීනව සංඥා කතමාචානන්ද පහන සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු uppannං කාම විතක්කං නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannං ව්‍යාපාද විතක්ඛං නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannං විහිංසා විතක්කං නාධිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති uppannuppanne පාපකේ අකුසලේ ධම්මේ නාදිවාසේති පජහති විනෝදේති යන්ති කරෝති අනභාවං ගමේති අයං උච්චතානන්ද පහන සංඥා
කතමාචානන්ද විරාග සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ගෝ තන්නක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති අයං උච්චතානන්ද විරාග සංඥා කතමාචානන්ද නිරෝධ සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා ඉති පටිසංචික්ඛති ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං සබ්බ සංඛාර සමතෝ සබ්බූපදි පටිනිස්සග්ගෝ තන්නක්ඛයෝ විරාගෝ නිරෝධෝ නිබ්බානන්ති අයං උච්චතානන්ද නිරෝධ සංඥා කතමාචානන්ද සබ්බ ලෝකේ අනභිරත සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු යේ ලෝකේ උපායුපාදානා චේතසෝ අධිඨානාභිනිවේසානුසයා තේ පජහන්තෝ විරමති න උපාදියන්තෝ අයං උච්චතානන්ද සබ්බ ලෝකේ අනභිරත සංඥා කතමාචානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා ඉදානන්ද භික්ඛු සබ්බ සංඛාරේ අට්ඨියති අරායති jigucchati අයං උච්චතානන්ද සබ්බ සංඛාරේසු අනිච්ච සංඥා කතමාචානන්ද ආනාපාන සති ඉදානන්ද භික්ඛු අරඤ්ඤගතෝ වා රුක්ඛ මූලගතෝ වා ශුඤ්ඤාගාරගතෝ වා නිචීදති පල්ලංකං ආභුජිත්වා උජුං කායං පනිදාය පරිමුඛං සතින් උපට්ඨපෙත්වා සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති දීඝං වා අස්ස සන්තෝ දීඝං අස්ස සාමීති පජානාති දීඝං වා පස්ස සන්තෝ දීඝං පස්ස සාමීති පජානාති රසං වා අස්ස සන්තෝ රසං අස්ස සාමීති පජානාති රසං වා පස්ස සන්තෝ රසං පස්ස සාමීති පජානාති සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්භයං කාය සංඛාරං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති
පස්සම්භයං කාය සංඛාරං පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති පීති පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පීති පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සුඛ පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සුඛ පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත සංඛාර පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත සංඛාර පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පස්සම්භයං චිත්ත සංඛාරං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති චිත්ත පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අභිප්පමෝදයං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අභිප්පමෝදයං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සමාදං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති සමාදං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විමෝචයං චිත්තං අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විමෝචයං චිත්තං පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අනිච්ඡානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අනිච්ඡානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විරාගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති විරාගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති නිරෝධානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති නිරෝධානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති පටිනිස්සග්ගානුපස්සී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති අයං උච්චතානන්ද ආනාපාන සති සචේ කෝත්වං ආනන්ද ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ උපසංකමිත්වා ඉමා දස සංඥා භාසෙයාසි ඨානං කෝපනේතං විජ්ජති යං ගිරිමානන්දස්ස භික්ඛුනෝ ඉමා දස සංඥා සුත්වා සෝ ආබාධෝ ඨානසෝ පටිපස්සම්භේයාති අතකෝ ආයස්මා ආනන්දෝ භගවතෝ සන්තිකේ ඉමා දස සංඥා උග්ගහෙත්වා යේනායස්මා ගිරිමානන්දෝ තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා ආයස්මතෝ ගිරි
ගිරිමානන්දස්ස ඉමා දස සංඥා අභාසී අතකෝ ආයස්මතු ගිරිමානන්දස්ස ඉමා දස සංඥා සුත්වා සෝ ආබාධෝ ඨානසෝ පටිපස්සම්භී උත්ථාහි චායස්මා ගිරිමානන්දෝ තම්මා ආබාධා තථා පහිනෝච පනායස්මතු ගිරිමානන්දස්ස සෝ ආබාධෝ අහෝසීති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථිතේ හෝතු සම්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්ථිතේ හෝතු සම්බදා. We'll now meditate for 40 minutes and also listen during this time to a short discourse by Jan Punnadhammo on the fourth talk on Anatta. So far today we've talked about two different levels of fabrication of the self. On the level of view or concept, Sakaya Ditti, and at the intermediate level of how we create a self around desires. How the desire mind, particularly through the function of sense desire, relates to the external world as self and other, the possessor and the possessed. And how that is not, that's deeper, is more primal than a conceptual level self. It's an instinctual or emotive level. But there's even a deeper level, a more subtle level of self-reference. An anagami is a person who has attained to the third stage of awakening and has made an end of sense desire and ill will, has utterly transcended those fetters. They do not occur in the mind stream of an anagami any longer. But an anagami is still subject to a subtle form of self-view that's called mana, or asmi mana. Mana is translated as conceit, and that's actually not bad, because conceit in English has a double meaning that also plays into the Pali word nicely. Conceit in English is either arrogance, a conceited person, or conceit is a bogus idea. You know, he's got the conceit of this or that. And this is the I am conceit. In the I am conceit is asmi mana in Pali. It manifests on one level as arrogance. The external relation point is arrogance, but internally it's
a bogus conception. And it's said to be based on perception, on sanya, rather than on view. So it's at a much subtler, deeper level. I think the best way to think about it is as a privileged perspective. And this came up. This is your question, I think, that we were talking in the question period about how even you can get rid of the temporarily or permanently, you can suppress or eliminate the concept of self, and even make quiescent the sense desire idea of self, but there still remains a point of looking at the universe from here, from this center, this kind of privileged perspective. So it's a way of perceiving the universe as centered on this consciousness. This is a perceptual sense of self. This underlies the coarser manifest defilement of arrogance. The external expression of mana is said to be in three forms: the conceit "I am better than you," which is raw arrogance, or the conceit "I am inferior or lesser to you," which is the negative form of that, and also the conceit "I am your equal," which is interesting to contemplate. That that's classed along with the other two as being a false conception. And I think you can see that "I am equal" conceit comes out sometimes. People get prickly about their status. Some people react, for example, to the bhikkhu sangha, the monastic hierarchy within the monastery. That the monks are arranged in a hierarchy, and that sort of rubs the wrong way to many Western people that have been educated and raised in the ideal of equality. And so when they see that violated, they get upset. But it violates the "I am" conceit of equality. As all of these conceits have a basis in false perception of ordering the universe into self and other. There's no question of "I am better than you," "I am less than you," or "I am your equal" if there's no I or you to make comparisons, right? So that they're based on this perceptual view. In the suttas, when the Buddha talks about this particular defilement, one of the metaphors that's used a few times is the metaphor of doing laundry. You've got a dirty garment like a shirt, and that represents the dirt represents self-view and in the sense of Sakaya Ditti. Then you throw that in the wash tub with soapy water and wash it out thoroughly. That's like doing your practice. And you take it out as clean. That's like stream entry. But it's clean. There's no more dirt, but it still smells of soap. So then you put it in the rinse water and wash it out and clean it and pull it out. That's arahantship. Now it's completely clean. It doesn't smell of soap anymore. And that metaphor is used actually often in the suttas several times in relation to mana, the "I am" conceit. I think one interpretation of that might be that the soap. It's interesting to wonder what the Buddha was getting at exactly. His metaphors are often very deep and multi-layered. To think about, what's the soap in this case? And I think one interpretation I'd like to suggest is that soap could be
the not self concept taken as a dogma or a view. That you've washed out the sense of self, but now you're attached to this idea of not self. It becomes a kind of a negative sort of self that you've now identifying with. So the more subtle perceptive idea of a self is not touched by stream entry. And you've eliminated the idea of personality, but you still have an attachment to this perceptual privileged perspective, this here center of the universe. Even though you now understand that it's not really a self, it's still perceived, felt to be the center. And it's only this is the most subtle level of a idea of a self, and it's only eliminated by the Arahant. It's only with total awakening is this gone. So this is underlying the other two. This is the essence of a self idea. I just feel like I need to tease out something you said. It seems like equality, manas, is different than a sort of societal aspiration for equal rights, right? Oh yeah, yeah. I mean, this is another example of not confusing the levels. That on a metaphysical level, the sense of equality is just as misleading as the sense of superiority or inferiority. But on a societal level, you're dealing with conventional forms. It's better to rely on equality. That's more helpful to everybody in general as a practical way of ordering society, to make everybody equal, than to start trying to impose which ones are superior and which ones are inferior. But that's it's still not a metaphysical reality, but it's a social convention. Same like I was saying about property, about your owning your car, right? As a conventional reality, it's important to recognize whose property is whose, and you're not stealing other people's belongings. But you don't believe on a metaphysical level that's actually yours. Does that make sense, to keep the levels separate? Yeah, but I mean, suggesting or having the aspiration as a culture, as a society, to allow equal opportunity, equal rights, doesn't suggest that we're all equal, but it suggests that as a moral imperative, not that we're all equal, but we should all have equal rights. Yes, yeah. So I'm not saying that's like a diluted point of view. No, right? No. Okay. It's not. It's a socially useful convention. Yeah. So this is kind of is one of the 5 higher fetters, and mana is one of the 5 fetters that still bind an arahant. I'm sorry, not an arahant, an anagami. Still bind an arahant is completely free of all fetters. An anagami is called a non-returner because they never return to the sense desire realm, because they've overcome sense desire. But this is another point I made earlier about deeper desires, that they still have the desire for becoming, and they still are reborn in high Brahma realms, the pure lands. But they've transcended sense desire, so they don't have the problem of sense desire self. But they do still have this privileged perspective. So this is something very deep and very difficult to understand even, and even more difficult to eradicate.
it's something to try and look at and examine and try your best to get a grip on it. The more you kind of wrestle with these elusive concepts, even if you don't get a full understanding, you move yourself towards liberation just by the act of attempting to understand. So I would suggest for this last meditation period that you play around with that, and I'll suggest a couple of ways you might do that. Try to keep the meditation simple, the basic meditation on the body, breathing or walking. But then once you're calm and settled, try opening the mind up and try to perceive the experience that's going on at the different sense gates outside of a privileged perspective. Try to avoid having a center. See if you can just see objects disengaged from any sense of organizing principle as a central point. Here's the thought, here's the sensation, so on. So would that include even the thought that I'm meditating? Yes. I'm the meditator? Yeah. That's number one. Another one is to try and observe the watcher. This is the central point that you're the observing faculty of the mind, that the chitta, the knowing. See if you can pin that down and look at it. And then ask yourself, if I'm looking at the chitta, who's doing the looking? And keep trying to shift your perspective to try and notice the watcher. So see if you can, and then if you're starting to feel overwhelmed or baffled by these exercises, then just go back to simple breathing for a few minutes. And then try again. Try observing without a center, just noticing the phenomena without any sense of a central organizing point. And then try to observe the watcher. Try to notice the noticing. So it's 10 after 3, and we're breaking at 4. I'd like to come back and make a few remarks at the end. So maybe we'll go from now till 3:45. So it's be 35 minutes. So give this a good try. See if you can get anywhere with it.
So we've looked at today various ways of trying to see the emptiness, the insubstantiality of the self. And that's really half of the picture. There's also the emptiness of self and the emptiness of the Dhammas. As the Buddha said to Mogaraja, be ever mindful, see the world as empty and abandon thoughts of self. So emptiness inside and emptiness outside. Mainly in terms of practice, the emphasis is on seeing in the present moment the process of an object arising to consciousness. And the objects are all insubstantial, impermanent, and unsatisfactory. Everything which is conditioned has those three characteristics. And if you're seeing with the clear sight of vipassana, you're naturally aware of those three characteristics more and more. If you see things otherwise, if you see permanence or substantiality, then this is called the vipallasa, the hallucinations. You're hallucinating. It's a perversion of view. It's the opposite of vipassana, vipallasa. So use that moment-to-moment looking to get a sense of the voidness of the knowing mind and the voidness of the object. And that should be the emphasis, the center point of practice. But I think it's also useful to think of the path by analogy to, say, you're hiking in rugged country in the mountains or in the woods. Most of the time you have to pay attention, predominantly you have to pay attention to where you're placing your feet so you don't stumble on rocks and roots and fall down a crevasse. You pay attention to where you're placing your feet, so it's moment by moment awareness. But every now and again you need to pause and take your bearings, look at the sun, know where you are. So you don't want to lose sight entirely of the big picture. What are we practicing for? And it should be for liberation from conditionality, a realization of unconditioned, a freedom from becoming. So it's useful to think from time to time of this whole samsara as being empty. Not just this immediate, as most of the time you should be aware of this immediate object, this single Dhamma that's present in consciousness right now. This is empty. This is insubstantial. This is not worth coming into existence for. But occasionally it's worthwhile to contemplate the whole vast samsara as being insubstantial, impermanent, not worth coming into existence for. To orient yourself in the practice. So we've spent the day exploring different aspects of self-view and looking at a few ways of possibly weakening that
that grip and gaining some understanding of the different levels of complexity that we're dealing with in trying to unravel this tangle. That's the opening lines of the Visuddhimagga. Who will untangle this tangle? It's the image of samsara as a tangle of knotted vines. If you've ever been in a forest in rainforest in a tropical country, it's just a tangled mass of vines to get through. This is the image in the Visuddhimagga of samsara. This tangled mass of vines. Many of them are thorny as well. So some of them have pretty flowers on them, and some of them are thorny. Many are both. We're trying to find our way through this maze, yeah? And the primary tool in that, the machete that gets you through there is mindfulness and being clearly aware and not identifying, not taking ownership of. And often the simple reflection, not me, not mine, is helpful to let go of things. So I'll leave it there. Thank you all for coming today. If you'd like to support Ajahn's wonderful activity up at Arrow River Forest Hermitage, you can leave a donation in the Dana Bowl, and we share most of those donations with Ajahn and the activities up. And it's you can specifically think of, like in a more traditional setting, Ajahn would walk into the local village to get his food every day, but he's in a very remote area, so it's really, this is the way we feed him, is we contribute either directly now or sending money up to Arrow River. And that money really is used to feed Ajahn, and as well as to repair the cabins and to make the cabins up there available for the practitioners. They're finishing up a library where the steward is going to live, the person who cooks, and a place to keep the books, and for people who are up there that can do some study. So it's really a wonderful place, a worthy cause. So if you'd like to be part of that, you can contribute some money today or send your good wishes towards those practicing at Arrow River and to Ajahn. And we're really grateful, Ajahn, that you came down and shared your practice and your deep study with us. It's really been useful for me and I think for many of us. Please come back. This talk, like all I will now practice the 4 Brahma Viharas. तो सबसे पहले मैत्री ब्रह्म विहार, और जैसा आप रोज़ करते आ रहे हैं, सर्वप्रथम अपने प्रति, और मैत्री का तात्पर्य है कि किसी के प्रति द्वेष न हो। मित्रता का मुख्य आयाम यही रहता है, किसी से वैर न हो, किसी से द्वेष न हो। इसलिए जो ट्रेडिशनल मेहता चांट सूत्र से ली गई है, उसमें वैर, निर्वैर होना, निर्द्वेष होना, इनको महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले अपने प्रति कि हम निर्वैर बने, दुर्भावना से मुक्त रहें, चिंता से मुक्त रहें, और अपना भरण पोषण सुखपूर्वक कर सकें।
अवेरोमि अव्यापञ्जोमि अनिगोमि सुखी अत्तानं परिहरामि। अब अपने प्रियजनों के प्रति, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, आचार्य, हमारे धर्म भाई धर्म बहन, उन सब के प्रति शुभकामना। मम माता पितु आचार्या च ज्ञातिमित्ता च सह ब्रह्मचारिणो च अविराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब अपने दायरे को बढ़ाते हुए समस्त विश्व के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति, संसार के, चाहे वो सूक्ष्म हो स्थूल हो, जिन जिन के अंदर आत्मा का भाव है, पुरुष हो स्त्री हो, आर्य हो अनार्य हो, देवलोक के वासी हो मनुष्य हो, या चाहे नरक के ही वासी क्यों ना हो, उन सब के प्रति मैत्री का भाव, शुभकामना कि वो सब अपने द्वेष से दूर हो ताकि सुखपूर्वक जीवन जी सके। सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुंगला सब्बे अत्ता भाव परियापन्ना सब्बा इत्यो सब्बे पुरुषा सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवा सब्बे मनुष्या सब्बे विनिपातिका अवैराहोन्तु अव्यापञ्जाहोन्तु अनिगाहोन्तु सुखी अत्तानं परिहरन्तु। अब करुणा ब्रह्म विहार। संसार को इस समय करुणा की बहुत आवश्यकता, उत्तरोत्तर परेशानियां, रोग बढ़ते जा रहे हैं अपने देश में भी, और हमारा छोटा सा शहर ही शायद भारत में सबसे ज़्यादा शहरों में केसेस हमारे दिल्ली शहर में ही हैं। रोज़ भारत में 500-600 लोग बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, बढ़ता जा रहा है नंबर, और विश्व की तो पूछ ही नहीं। हमारे भाई बंधु बांधव सब कईयों के अमेरिका में हैं, वहाँ लाखों में लोग ग्रस्त हैं, हज़ारों की मृत्यु हो चुकी है। सारे विश्व में चाहे पश्चिम हो, पूर्व हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सब तरह इस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। सब लोग रोग से मुक्त हो, कष्ट से मुक्त हो। उनकी रोग मुक्ति में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु हो, ऐसी शुभकामनाएं ये हम सब करते हैं। सभीतियो विभजन्तु सुखो रोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सुखी दीर्घायुको भवतु सुखी दीर्घायुको भवतु। अब कृतज्ञता ज्ञापन, आभार प्रकट करते हैं उन सब के प्रति
जो कठिन परिस्थितियों में भी रोगियों की सेवा कर रहे हैं, और हम लोग जो लॉकडाउन में बंद हैं उनके लिए आवश्यक वस्तुएं मुहैया करा रहे हैं, उन सब के प्रति अत्यंत आभार। आए हम सब अपने पुण्यों को उनके साथ साझा करें। जो भी पुण्य मैंने आज तक किए हैं उन सब में ये सभी भाई बहन साझेदार हों, सबका मंगल हो। पुण्यस्य इदानि यानि अन्यानि कतानि मे ते संच भागिनो हन्तु सत्तानन्तपमानका। मुदिता ब्रह्म विहार जो लोग स्वस्थ हुए हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, प्रसन्न हैं, मुक्त दुख मुक्ति से और भी कई कारणों से प्रसन्न हैं, उन सबको याद करके हम भी मन में प्रफुल्लता भरते हैं, प्रसन्नता भरते हैं और कामना करते हैं कि उनकी सुख संपत्ति बनी रहे। यथा लब्धा संपत्तितो मा विगच्छन्तु। अब अपेक्षा ब्रह्म विहार, सर्वोत्तम ब्रह्म विहार जो इन सब को बैलेंस करके रखता है, मन की समता, विषम परिस्थितियों में चित्त हमारा कंपायमान न हो। जो भी कष्ट हम देख रहे हैं उसे अपने ही कर्मों का फल समझें। सभी हमारे विपाक चित्त हैं, कर्मों का फल है। तो इस कारण जो प्रतीक लगता है, जो भासमान सत्य है कि इनके कारण ये रोग फैल रहा है, और अभी भी कई अज्ञानी लोग जो ऐसे लगता है जानबूझ के रोग फैला रहे हैं, उनके प्रति द्वेष जाग सकता है, गुस्सा जाग सकता है, मैत्री नहीं जागती। तो ये सोच के कि हम सब प्राणी अपने अपने कर्मों के उत्तरदायी हैं, उत्तराधिकारी हैं, कर्म सिद्धांत पे सब कुछ छोड़ दें, अपना मन हम कलुषित न करें, गुस्सा न करें, हमारा मन स्थिर रहे, क्योंकि मन में द्वेष भरेगा तो हम ही दुख होगा और हम दुखी फैलाएंगे। यद्यपि स्पष्ट लगे तब भी प्रकृति के नियमों पे, जो कन्वेंशनल रियलिटी है उसके नियम पे छोड़ दे, अपने मन में हम समता बनाए रखें, ये सोच के कि हम अपने कर्मों के मालिक हैं, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। कम्मस्य को कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। ये बार बार याद करके, जब भी मन व्यथित हो इसको याद करके हम मन शांत करें। जो लोग बीमार हैं, जो कठिनाई में हैं, उन सब के प्रति शुभकामनाएं रखें, ताकि चित्त हमारा स्थिर रहे, कांपे नहीं। क्योंकि भगवान ने जैसे बताया हमें उत्तम मंगल है। पुट्टस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमम्। हम सबके चित्त कंपायमान न हो,
जो कष्ट में हैं, रोग में हैं, उन सबके भी चित्त शांत रहें, स्थिर रहें, ताकि उनके निरोग होने में वो सहायक हो। सबकी दृष्टि सम्मत हो, सबकी दृष्टि सम्मादृष्टि हो, ताकि कोई पाप कर्म न करे और दुख बढ़ाने में सहयोग न करे। सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी निरामय हो। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चित् पापमागमत्, मा कञ्चित् शोकमागमत्, मा किञ्चित् दुःखमागमत्। जोर बोल जोर। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु मे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु मे। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। आवाज ही शरण नहीं आ रहा। आवाज भी अलग है, मुझे समझ